Hi, my name is David and I want to talk about Multimedial Project Method in art education. So, let's go! What is Project Method? I think we know it very well. It's basically educational method, and maybe we know it from this guy, John Dewey. He was one of the most important teachers in 20th century, and once he said, learning by doing. And actually, learning by doing is the most important idea of the project method. Kids, our students, they are learning by doing practical things. And that's not everything. One of the most important things about project method is communication skills. They are working in teams. So project method is basically about learning by doing things, about team working, about own responsibility for the educational goals, and in the end we can find presentation of final work, which is very important in the future. So now we know about project method. Question is, what are these multimedia? Like a radio, like a television, like a computer, or maybe like a cell phone, which we have in our pockets, basically everyone. These are still new devices which give us a lot of opportunities, not only in education but in life in general. Besides that, they are creating digital space or a reality. In this digital space, we can be basically users or we can be creators. As users, we consume every content which we find in our digital space. As creators, we have so much power because we can offer a lot of things. Now it's time to see some numbers. 53% of youngsters from UK own a mobile phone from age of 7. 42% of children spend more than 30 hours per week on their mobile phones. 51% of children around 13 years old are active in digital social media. And 40% are visiting video websites such as YouTube every single day. So as you can see, our children, our students are pretty active in multimedia platforms. So what we can do about it? Or should we do anything at all? I think yes, we can and we definitely should. Move on. What about art? Art is freedom. Art is free space of our thinking and of our doing. So I have an idea. What about to connect multimedia, project method and creativity in art education? I think that this platform could work very well. You know what? Let's ask some artists and teachers what they think about it. Já si myslím, že se děti a jako teenageři v současnosti ve vzdělávacím procesu, jako myslím na základních školách nebo na středních školách, v podstatě nedostanou k nějakým jako novým médiím. Pokud to není specializovaná škola, jako nějaká jako umělecká střední škola. A zároveň si myslím, že v tomhle dost intenzivně přebírají roli takový jako progresivnější zušky, jako základní umělecké školy, mezi kterými jsou samozřejmě u nás jako obrovský rozdíly. Některé základní umělecké školy jsou hodně jako konzervativní a jako věnují se nějakým tradičním médiím, ale některé základní umělecké školy to fakt jako rozjíždí hodně. Jako příklad třeba se dá uvést v Polici nad Metují je ten, jak jsem se jmenuje, Vladimír který vlastně vybudoval úplně jako televizní studio v rámci té zušky, jako docela schopný v získávání různých grantů a založil jako místní jako televizi, kterou natáčí vlastně děti. Ale to uvádím jenom jako příklad, ale mám pocit, že pokud je někdo jako, že pokud je nějaký pedagog jako nadšenec do zacházení s novými médii, tak se to dokáže prosadit i třeba v rámci výtvarky, třeba na gymnáziu nebo na nějaké střední škole, ale obávám se, to je spíš výjimka. Ale co se týče výuky jako na školách, jestli by to mělo být součástí nějakého programu jako studijního, tak třeba na středních školách, tak asi asi jo, protože prostě
nějak to, jako ten progres nezastavíme a bude se to čím dál tím víc jako vlastně technologizovat, nebo jak to nazvat, nevím. Tak ja myslím, že etablované to rozhodne je. Akože myslím, že možno je tam fakt viac problém v tom, že ten vzdělávací systém nevie reagovať až tak pružne. Ale jakoby nepochybujem o tom mieste, ja dokonca mám pocit, že ako formy typu fotografia, video, zvuk sú vlastne v niečom už tak ako celkom zvládnuté a asi nejakým spôsobom už nejakú ako pomerne dlhšiu dobu vlastne fungujú celkom dobre aj na tých stredných školách, aj na tých vysokých školách. Skôr mám pocit, že teraz ešte vlastne prichádzajú nejaké úplne ako nové formy nejakého, ja neviem, nejakej interaktivity alebo nejakého ako herného vývoja alebo vlastne nejakého dizajnu, kedy vlastne by tie školy mali možno naskočiť ešte na tento vlastne ako vyšší level, trošku možno ako zložitější, že... Myslím, že by se s tím mohli víc setkávat hlavně v nějaké praktické části, protože si myslím, že třeba na středních i vysokých školách jsou studenti, kteří se potom nebudou zabývat vlastní uměleckou tvorbou a tohle je něco, co by využili v pracovním životě jako nějaký dovednosti, které se dají využít i prakticky a budou líp hledat prostě práci. Artists and teachers know about multimedia impact. Let me show you a possible way. This is my class, this is me. Those are students of final year at secondary school where I teach. I'm telling them right now about NLP-3, which is basically neuro-linguistic programming. Maybe you never heard about it, never mind. This should help you to program your brain. One of the way goes through hypnosis. But students don't believe me. They don't believe that I can do that. I can hypnotize, so I'm going to prove them wrong. I choose few students and make them hypnotized. Look at the other students' reactions. Ostatní bylo by fajn, kdybyste byli v klidu, kdybyste do toho nějak nezasahovali. No, asi těma projevama. Já vám teď říkám, jak si to rozebereme. Jo, máte jedna ukázka. Vidíte, co půjde? Tak. Otevřeme oči a koukejte na mě, jo? Some of the students are completely confused. Suddenly, I have all of their attention. Students can't believe to their eyes. Then the class continues. We talk about their feelings, about the moment they witnessed. Most of them think that it was for real. What do you think? Am I a hypnotizer? Of course, I'm not, unfortunately. This whole thing was inspired by artist named Barbara Kleinhamplová. She has done something very similar a few years ago. Her video happening called Reliable Relationship. It was from the year 2014.
Students learn about this art by repeating it without knowing. After a while, I told them the truth. Then we discussed meanings and context of whole work. No, vidíme, subjekt má povolený čelisti. For students, it was first touch with performance art. So later, they created their own video performances. So students from this class learn a lot of things. For example, they learn what is performance art. What does it mean to do performance in front of audience with knowing or even without knowing. They then learn about relationship between viewer and artist, which is very important in contemporary art and maybe not only in art. And finally, they learn about truth and lie in our digital world and how it could be manipulated or created. So let's move on. Multimedial project method in art education brings a lot of things, such as contemporary art, but not only its forms, like a new media or multimedia or whatever. Basically, it brings a new content of contemporary art. Then it reflects very well contemporary social phenomena. So basically, every big question of our time can be answered during the multimedia project method. And of course, it all improves critical thinking of our students and maybe even of us. And in the end, but not at least, fun and new experiences and knowledge came from the multimedia project method. It's very effective, it's funny, and usually it's very good for students and for teacher as well. So basically, this is the multimedia project method in art education. I think let's do it. Thank you for your attention, and for more information, write me an email.